Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msibe mutya, musuze mutya, mugamba mutya. Wendi ono wendi sawa zirinnya zenyini ez'okumakya. Wendi sawa zirinnya zenyini ez'okumakya. Alhamdulillah Allah okeseza bulungi. So mujje tubeere nga tuwaya tugenda tandikirawo street. Tewali budde. Long time. Long time. Mbadde siriwo mbadde namwe byankwata muso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutya basawo ne banyabo ku the updates online page. Musibe bulungi. Musuze bulungi. Yeah, so sibaddewo, it's been biwambu ebityo mbadde mulwadde, but I'm getting better. Yeah, so yeah, mbadde muneka senyiga. Kubanga season ziba zikyuka most of the times. Tutera okufunamu obusenyiga obwo. Wagwan brother. Bone respect brother, salute. Yeah, era ne kuma Douglas semwaka. Yeah, abantu mwena bangira mu United States of America. Twavibwako muganda affe Kasana. Gali mawulire mabinyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muganda afoyo yatuva ku maaso. He was a brother, he was a good man. Netumulosing. Allah byonna yabigera. Allah yamanyi watu nazuko kencha. Allah yamanyi oba encho nasobola okuvuga emmotoka nova ku luguudo bulungi. Allah yamanyi oba Allah ya tuteka ku dunia. Atugamba nti buli lunaku lucha eduyitawo osembera kabuliyo fa basiramu fe wetuchimanyi Qur'ani wetusomesa nti bulinaku olucha osembera kabuliyo terunaku lucha ngodda mabega no bulinaku olucha luba ludda maaso. So inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabulaza yatufaako kyali kibinyo. It was so tragic kubanga like twali naye we were hanging out somewhere and the next day ne batugamba nti omusajja is no more. Naye family ya muganda affe Kasana Allah abagumye. This is a trying moment. He was a strong young man. Musajja muvubuka muto, musajja wa amaanyi, musajja hard working, musajja wa mpisa, musajja mukakkamu, musajja muwombeefu, musajja ategeera, musajja ali organized. But it was so unfortunate. Allah yasalawo ekyo era iffe tetulina we don't have a say. Allah kyabasazeewo kikibe ekituufu perhaps. Kakati bintu bingi ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Nina ebintu byenjagala okwogerako. And ebintu ebimu ku byenjagala okwogerako kyenjagala otandikirako ddala kya muganda affe Mr. Updates Giwunye Muhammadi mu bbanga lino lyonna mwebale abamuvuddemu nammwe netiwaaka yange ng'ekyankalana abamuvuddemu jikafanna piti edeli stab brother sikibi
Yeah, so mwena abadde for Mr. Updates for the MP kawempe ne muganda Fallon Sewanyana respect salute mwebalire ddala. Museveni akyagezaako okutulaga amaanyi ge, Museveni akyagezaako okutulaga nti wa amaanyi, era nga Museveni agezaako okutulaga nti institution zonna eza government Museveni yaziwamba, zonna ziri mu mikono gye. Kyenva mulaba nti ekyatuuse ku Honorable Zaake, it wasn't a surprise nti Abdu Katuntu Ugandan Parliament is a joke. It's a big joke. And Anita Among, you're a big joke. Anita Among, stop the village excitement. You're not the first speaker in Uganda. Anita Among, stop the village excitement. Sigwe speaker so se dunia. Sigwe speaker. What you about Nancy Pelosi? Badukanyazi Congress is America. One of the strongest economies, one of the strongest militarily, one of the strongest politically, one of the strongest in espionage, one of the strongest democratically, one of the strongest. I mean, Nancy Pelosi, you mukazi gosanganga, she's down to earth. Village where do you get the authority you? Among you, be humble. Be humble. Be humble. Mbadde nerabidde nga tetunnatandikeeyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu salute. Okedde n'ogenda ku vigil ya Sumi. It was bad news nti omwala yatiddwa kubanga omuntu tasobola kufa. Simanyi oba it's the right thought that was trending, ekifaananyi kyabadde trending on Facebook about ekifaananyi kyabadde trending about the death of Sumi, ekifaananyi ky'emmotoka, the wreckage of the car. Simanyi oba y'emmotoka entuufu, I don't know, but otunula wreckage y'emmotoka eyo n'ogamba nti emmotoka yabatomedde teriiwo, then it's absurd. It's just unbelievable. Emmotoka level ya wreckage yabadde ku mmotoka ekyo, ekifaananyi kye nalabye oli tasobola kubanga yadduse. It's impossible. Waliwo accident gy'olabanga wadde watulera yakutomedde naye alina okubanga afunye obuzibu, but Uganda buli kimu kisoboka. Abantu bafiidde mu bubenje ab'amaanyi nga buli stage managed and state and stage managed. So Mukama Katonda amusaasire. Rest in peace Sumi. The world will miss you because your works have cut across the world, across the continents. You've been working with so many big organizations, but I mean, that's the world you live in. That's a dictatorship. Manyi batya nnyo ekitongole kya CIA. Yeah, they think every journalist, they think every white person who is in Uganda was CIA. CIA ekitongole kikola abweru wa America, tekikola munda mu America. Ekitongole kya CIA kikola abweru wa America, tekikola munda mu America. Era kivunaanyizibwa ku bigenda maaso mu nsi yonna. Abantu ne babatta babiri baba CIA bamanya, era mu State Department bamanyika. Abantu ne bafa basatu e Uganda nga Museveni bakubya amasasi mu State Department kiba documented. Abantu ne bafa abiri CIA eriwuli wamu ekyo ino manya. They are everywhere. Bajja mu ngeri ya bulijjo, bajja mu mbeera ya bulijjo. Okitegera kati Museveni atunulya ba dictator bane ba Mobutu Sese Seko, Kukuwaza Banga, Mbendula, Ngonya Salongo. Museveni watunulira abatebereze wanti CIA yali mu kugwa kwabwe. Museveni yekengera. Museveni atya buli kimu right now. Kati saa zino buli omwe amulabanga ayagala omujjako. Kati omukyala babadde bamutunulira ebbanga lyonna nga aliko entourage ya president. She's been on the presidential entourage. Nga buli wamu wabeera president omukazi abeerawo. That's what worries them. Ekyo kibatiisa kubanga bagaginze media all over the world. But some medias are still publishing. The New York Times is still publishing about Uganda. The Guardians is still publishing about Uganda. Bino bye bibatiisa. That's why Museveni ajja kukola buli kimu. Mainstream media yajiwa wadda sente. From Uganda to America to where to London, bonna yabawa wadda sente. So the biggest worry was the writing
abasya media zikyawandika empapula z'amawulire zikyawandika zi magazines ez'amaanyi zi New York Times, The Guardians ez'amaanyi ezo nazo ayagala kufuna ngeri gyazizemesa kufuna waka kubanga waka amala kuba Uganda ne basindika ebifaananyi n'abawa story n'awandiika kyonna ne kiba documented mu The Guardians oba mu New York Times nekyoka kibeera documented abantu ne bakyoka bakiraba kati Museveni engeri gyagaginga zi mainstream medias around the world ne ampapula ayagala zigaginga agala ziteekako limited information okitegeera. So that is what's happening. Now, rest in peace, Sumi. The world will miss you. The people of Uganda will miss you. And we appreciate every single effort that you've put to build our democracy, to build human rights, to build a strong Uganda for the young generation. We salute you. And we salute His Excellency Kyagulanyi Ssentamu for honoring her. Respect. Mbadde ndikwogera ku mukyala gwe bayita Anita Among. Nenzijukira mwanyinafu ono Sumi. Anita Among, you came from the village. You came from the village. Anita Among, let me speak this in English. You came from the village. You're a villager like me. Most of the times when villagers come to town, we get humble. When we're in town, we get humble. Tetuzimba, because we know where you come from. You want to exercise all the powers. Mbadde ndaba story. Katuntu yavuddeyo n'akola report. Nagamba, according to the committee finding, this is the majority report. This is the majority, si minority. Katuntu takola minority report kubanga yakulira akakiiko ako. Wadde ne Katuntu naye baamuwa minister because he was looking at minister. He was looking at that position, one minister, Museveni n'abamumma. Katuntu was one of the most disappointed people this term. Chinekisanja, Katuntu was one of the most disappointed. Because if you look at the times before 2021, engeri Katuntu ekintu gyali akikubamu yali amanyi Museveni agenda mu minister. And it was a bigger disappointment for Katuntu. So, Katuntu yalese majority report ku floor of parliament. Abdul Katuntu n'agamba, this doesn't prove the investigations that we've made that do not prove. Nothing proves that it's Honorable Zaake that made the insults. Kubanga baita UCC never gamba for us. We don't have any rights over Twitter. Tetusobola kumanya ani ya tweets. Tetusobola kumanya handwriting ya Zaake. Tetusobola kumanya site ya Zaake yevuddeko ebintu. Tetusobola kumanya who is behind this. Katuntu najja ku floor of parliament na wa majority report ye. Ne mukyala Aisha Kabanda najja na wa minority report. Na calling for reconciliation of the two parties. Mumpulirize bulungi. Omwami Abdul Katuntu najja n'agamba, Honorable Zaake, according to the findings, talina buzibu, bo committee terabye buzibu Honorable Zaake bwe yakola, kubanga tebalina maanyi ga proving a tweet za Zaake. Awo matter we badde ino koma tugende ku minority report tukole ki to take all reconciliation. But this villager in the name of Among went ahead n'agamba nti Zaake n'aleeta Ojara mapinduzi. Ojara, I respected you before and president waffe n'asiima osavinge mu government yaffe, but it's a big disappointment. Yeah, you've showed weakness because Northerners are my uncles. Northerners are my uncles. And I speak the language. They are my uncles. But this has been a big disappointment. But uncle bange koboko bichi. But you've disappointed us. Regardless, this move was not constitutional. Wadde tunatuka kwojara mapinduzi. This move wasn't constitutional. Kubanga omuntu wajja n'agamba n'atebolinga majority report n'agamba nti tunoonyereza kino si kituufu. Why do you go ahead no impeaching omuntu oba n'omugyamu Obwesigwe, vote of no confidence? This move was already, I mean, this was prepared before. This was choreographed.
This was choreographed. Nebamanya ntugenda zanya kino. Zaake tasobola kubanga asalirwa omusango omuntu amucomplainingako. It cannot happen. Honorable Zaake, long time kutesa Unia. Oh, Unia. Bambi, Unia used to be my grandmother's name. Yeah, kutesa Unia, respect. My brother, omuntu agamba nti baamuvuma oba baamwanukula bubi ku Twitter tasobola ate kutuula enkima tesala gwa kibira. Enkima tesobola kusala gwa kibira. Era enkima ejagamba banne ekibira temukitema kubanga mwe survivingira. Kati Anita Amongo toyina authority yonna ate etuuza lukiiko lujja Obwesigwe Zaake, because you're the complainant in this case. Ate otuuza otyo olukiiko olujjamu ate Zaake Obwesigwe. That's why Anita Amongo majority report I mean you've overthrown the majority report. Anita Amongo, you've overthrown the majority report because you feel you have the powers. Kati nze nga munnachali yaba mu kyalo omuntu exercising amaanyi nga awulira wa amaanyi nnyo mbanjira banga village excitement kubanga nze ndi munnakyalo. Mbanda banga munnakyalo avudde mu kyalo azze mu kibuga okukyamuukirira lwakuba akyamuukirira ali excited. That's me as a villager. Nze nga munnakyalo mbanjiraba. Anita Amongo, stop your village excitement. Anita Amongo, stop your village excitement. This thing was tosobola kusalira muntu ate gogamba nti tosobola kusalira muntu musango ate gogamba mbu yakuvumye. Anita Amongo, you don't have the powers to chair that house. If it is issues concerning Zaake, you don't have the powers to chair that house. You would leave the matter pending until olanya we yandikomyewo oba lunya tagenda kudda ng'agenda Magombe ne bateekawo sipiika omulala wa Uganda. Oyo sipiika ye yandi tudde mu musango gwa Zaake gwa allegations zo. Ate gwa Anita Amongo tosobola ku presiding over someone goyinako nugu, goyinako busungu, goyinako buchayi, gogamba mbu yakuvuma. You can't preside over that house on that matter. That is procedurally, that is wrong. Procedurally, that is wrong. Chiringa abantu we baddukire wa Museveni mbu abayambe ku byettaka. Museveni yabba ettaka. Museveni is the land grabber, is the chief land grabber in Uganda. And I see people running to Museveni. What you take it? I see people running to Museveni. And Museveni is the chief land grabber. And they want Museveni to pass the verdict. Museveni cannot pass the verdict over land grabbing in Uganda because he's the chief land grabber. Katosobola kubana musango gwa Zaake ng'oyo mukyala gundi oyo Mama Lususu amulumiriza okumuvuma ate Mama Lususu yennyini n'agutulamu gwozesa oba ogusala. This parliament badda eno Uganda olemwa bulemwa. Buli omu akola kiki in their powers. Jalla Jalal. Uganda olemwa. Uganda olemwa. Chovola omukyala ignoring the minority report. I mean majority report, the minority report is not as ignoring. Kubanga amanya ina amaanyi. Now going ahead. Simanye sagala mpaga amanti nza asinga okumanya. We know we have so many candidates who are fit for that position that Honorable Zaake has been in. We know we have so many candidates who are fit for that position. But let's go to court. Tumanyi tusobola okureplacing omuntu Zaake bamujje oteekawo omuntu bateekawo Shami Malendo bateekawo wani. We know we have that capacity. Tulina n'abantu abasobola osavingawo kuba commissioner. But this shouldn't go unchallenged. This shouldn't go unchallenged. In Zenganze, I would wish Honorable Zaake ne baloya be bagende mu court. Uduna agamba nti
nti tutaddewo commission omulala tujja kuba tugambye nti kati bana abasajja buli kye baagala bakole tugende mu court ne court ekuname bonna bakuname tumanye nti they overthrew the majority report ne overthrowing the minority report ne bakola ebyabwe on the powers of the deputy speaker. These things go to the Hansard deputy speaker Mama Lususu byo tebigenda kuva ku Hansard bigenda kubeerako. This wasn't right procedurally. This wasn't right procedurally. Kino de kituufu mwakikozeseza mankwetu mwayisizaawo byammwe mankwetu kino tekyabadde kituufu. Era katuntu singa katuntu yagambye nti Zaake gumusinze okunoonyereza okwa report yaffe kugamba Zaake omusango gumusinze Zaake afune ekibonerezo okuva mu parliament eno. That's when you would go ahead and impeach and remove Zaake from office. But due to the fact that majority report tegusalide Zaake era Uganda nsegu tebandeke Andrew Uganda nsegu muganda wange bakusobyako Uganda bakusobyako bali basegu. Minority report tegambyeko tewaddeko solution yako impeaching Zaake. Ne majority report tewaddeko solution yako impeaching Zaake. Never. But these people omukazi byonna abigino walinze oyo Mama Lususu Mama Global Paints byonna abigino walinze Mama Global Paints byonna abigino walinze. Wali omuntu gwe nabadde ndaba n'agamba nti abakazi abeerusa mubeegendereze omukazi yeekuba ekizigo mumwegendereze byoteeka obuteesi mu face biyinza okugenda ku bwongo. And now I'm proving that kubanga omukazi nange nali nsinga obweru ndikaddugala naye nange omukazi gwe nali nsinga obweru aba yamyuka bwati ebizigo bye yakosa biyinza okuba byamugenda ku bwongo. Chagulanyi die had long time man, long time brother. Waddawa man, mwendi bro. Just mbaddemu n'ebiyinza oganya. Uganda court yebimu. Yeah, kale kabere bebimu tugendeyo bagambe nti Anita Amongo procedures yakozesa zabadde ntuufu. Let's go there. Ugandan court yebimu tugendeyo bonna bakuname. These things go on record. Kamba buzeeko, kamba gambeko kino. Mulowooza lwaki kamba buzeeko Museveni ayina emmundu, Museveni ayina amasasi, Museveni ayina zitanka, Museveni mukambwe, ayina mutabanyi we bamwita Muhoozi simanyi akwira SFC. Lwaki Muhoozi aba avayo ne yeewozaako nga Kakwenza agamba nti amuwayiriza nti yamukuba? No, mumbuulire. You're watching here. Lwaki Muhoozi tasirika n'ateewozaako? Lwaki Muhoozi awalirizibwa? Muhoozi ayina emmundu, ffe tuyina just social media, tuyina bigambo. Lwaki Muhoozi awalirizibwa okuvayo n'akola reaction over Kakwenza? Lwaki Muhoozi yakitreating as a by the way? Naye Muhoozi yavaayo n'awalirizibwa okutweetinga nga yeewozaako nti I did not beat Kakwenza. Why? Because these things go on record. Bino ebintu bigenda ku record. Record is not a joke, my brother. Webakukera kumacha ne bagamba nti wakwata omukazi. Oba ne bakera kumacha ne bagamba nti watta omuntu mu safe house. It is not just a mere word. If it is published into watta omuntu mu safe house, it is not just a mere word. That's why Kakwenza akugamba nti abamukubanga bajja beesibye ebintu mu face. Lwaki beesiba? Because they know to wanabalaba they will be accountable tomorrow. Batya bana abantu batya muloza gye bateeka Kakwenza out of the 45 million Ugandans te omuntu yandize nga teyebise kihudi n'amukuba oba teyemaskinze face n'amugamba nze jekke nza kubye emiggo genda ogambe ensi yonna nti nza kubye nina ekirevu ndi bwenti
ndi muddugavu nina akaviri kakati not my face. They cannot. No one does that. Era chovola baneka kwenza ne bamuwambe eyo. Era they will still hide their faces. Because my brother, being on record, sitechiba woncha. Being on record nti Museveni yakubaka kwenza ne mutabanyiwe muhozi. Techigenda kuvawo. It's going to be on record. Tomanyi bajja kuwolera gwanga by that time nga they want to pay them. Tomanyi. That's why muhozi na yavayo kwewozaako. Tomanyi nti tajja kuba first son omuntu aveya mkube jambi ya mugongo ngali ku street ngense bavuwaza. That's why baba mangu ne ba clearing air. Fete tuina mundu. Tetuina masasi. Tetuina biso. Tuina social media, tuina documentation, tuina bigambo. Lwaki baba ne bewozaako? Because they are afraid. They know tomorrow can happen. Tomorrow can come. And they have nowhere to hide. Mwala Bagbo, Ivory Coast. He was in the streets in France. Loitering around. Guys, that's their Xeroxing. Kati omuntu gwa kuba emigo nga kakwenza wakusanga France kusitwija agamba kamutomere motoka. Bantwali mukomera bansi. That is what we call documentation. Don't joke with documentation. Chagenda damu mu documentation. Chagenda damu byawandikiwe bya Uganda bya history wa Uganda anti Owenyidolo refused to recuse himself from the case of the petition of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu against dictator Museveni in 2021 after the election. Echo chiri on record. It is on record nti Owenyidolo yagana omukyala Kisaache okusoma minority judgment ye gye yali akoze in that verdict of his recusal from the case. It is on record. Echo Owenyidolo tajja kijjawo. Ne bwana ba Chief Justice emirundi 5 nga bamulonze ne bamongera manja go Chief Justice, it will not go away. It will remain on record nti Owenyidolo yagana Justice Kisaache okusoma verdict ye mu musango gwa recusal from the case. It is on record. It is on record. And Uganda is watching you, Uganda is seeing you, Uganda. But nebintu bakere ku machawa government watuga mukazi wo. Bakiteke ku record. But publishing emawulire nti watuga mukazi wo mukyala wo nyini. Bakiteke mawulire. Lwaki muhozi waba asindika basajja mu safe house okutulugunya kakwenza nga bamulinako obuvunanyizibwa bamutaddeyo mu zidanjo nzizaabwe bagambe katomo kuba emigo. Lwaki muhozi abagamba mu ebike face? Lwaki muhozi abagamba ebike face? But yeah, documentation is different. But yeah, nani tamongo chakola chimanyi techabadde mu mateeka tugende mu court nayo tumanye nti eri kusaidia Anita Amongo kyakoze kikyamu ne court nayo be documented. Noyo mulamuzi abe documented. Muloza sekana byako ate documented. Muloza sekana byako lebyo ne changa omusajja yamubuuza lago obugaggabo n'amusiba. Muloza sekana byako ate documented. Muloza te on record. That's why tugamba it is on record. Museveni is saying that His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu was beaten so well. It is on record. That's why tukateka that it is on record that dictator Museveni said His Excellency Kyagulanyi Ssentamu was beaten well. Nechino kazoga mpiseokan. But struggleists banange. All my fellow struggleists. We mubeereyo nga muli ku live zammwe, nga muli ku talk show zammwe, nga muli ku TV ze Kampala. Don't call Museveni president. Oli General Museveni. Woba toyagala mwita president, mwite General Museveni. Toyina mwita president, mwite General Museveni. Because awo nawe ojja kuba mu recognizing. General Museveni. Ojja kuba muwadde ekitiibwa kye kya General. Call him General Museveni, not President Museveni. Because Museveni, if we say that Museveni rigged the election, Museveni did not rig the election. Museveni overthrew
the mandate of Ugandans in 2021. Museveni did not rig. Wogamanti Museveni rigged the election. Obomuwanyi, because the rigging needs brains. Ne rigging yabalimanga, everything is on camera everywhere. Amajige mwara wa Mukampala. Was that rigging? In a systematic rigging. Tolaba na kumaje ku situiti. Museveni aja kujja. Nga tolabye kumaje gonna during the campaigns. Olabe just policing eri ku enforcing abantu kulonda bulungi. Bamala okulangirira akalulu. Tolabye ku helicopter mu bbanga. Tayisi zaawo zimeji z'ennyonyi nwanyi. Takanze bantu. Tasibye banna Uganda. Tasibye ba Nubianly. Tasibye ba Edi Mutwe. Bonna bali waka. Bobi Yanga ali waka. Bani bonna. Takubya Ashirafu Mutwe kumwabya Mutwe. Tase Rita Nabu Kenya. Tase gundi ono Franka Senteza. Tase Dani Cheyune. That would be rigging. We would say Museveni has rigged the election. If Museveni did not do all that, takubye president wa Femwarua, tajemu Sauda Madada Nabana, takozeyo, Museveni singa ya kolebyo, we would say, Museveni rigged the 2021 election. He rigged. But if you say Museveni rigged, obero muwanye. Because what Museveni did was more than rigging. Museveni overthrew the mandate of Ugandans. Museveni, we want Museveni into rigged. Because the rigging needs brains. But even these things were all over camera. When the UPDF is stuffing ballots. Rigging needs brain. Rigging ebayamagezi. Ochitegera. Katuga Museveni mu rigged. Obero mu omufude mugezi nyo. They are not smart. We all know Gwandaba now wakanya now wagezako kuteka wembera mbyenyogera sibitufu. You know they are not smart. You know very well. You know they are standing there on the barrel of the gun. You know very well. It's because of the barrel of the gun that they are still in the presidency. But they are not smart. However much you want to sanitize them to make them look revolutionary, they are not smart. Let's take it. Bajja ne basanga ensolo baji kubye debigere ne bakwata ensolo yaabwe ye Uganda. Because when Museveni came, Uganda was already broken. Tribal wars, bichi, a religion, gundi yase, amini yase gundi. Those narratives. Obotaze, akubye mu bakubye kugamba gundi Museveni azatanso kuba abantu nga yekwe kakweka ye fura kugamba ensi yali divided. Kati Museveni yasanga Uganda nga kawewo kakoye bakakubye kubya amagulu n'akakwata akawewo kwevu n'agamba kati kamba take one. They are not smart. Sibagezi. Ogama Museveni yabya kalobero muhanye wanye nnyo. So, let's go to court. To challenging a decision ya Monk. Niyo tuba tuna replacement ya Honorable Zaake. This thing cannot go unchallenged. Tosobola kuleta majority report. Nesoma nti Zaake si mutuufu. I mean Zaake si kituufu nti yakuvuma. Nosoma nti UCC yatugamba nti tosobola ku verifying oba tweet ya Zaake. Notugamba nti Katuntu avuddeyo. N'agamba era Katuntu mwewunyiza nnyo byasomye by the way. Kubanga Katuntu was promised a job by Museveni before. And Katuntu was working so hard to be minister. I was so surprised that Katuntu read that report, the majority report. Newunyiza nnyo. Kubanga Katuntu Katuntu kile kisanja Katuntu, according to the sources I had, Katuntu was supposed to be minister in Museveni's government. Era yali agenda musa somewhere in judiciary. Kubanga otafiri bali bagenda mujjawo. Era agenda musa mu internal affairs oba judiciary. Katuntu yali agenda obeera. And Katuntu was also shocked that he wasn't on the list. I was so surprised that Katuntu yasomye bino. Katuntu olaba naye ali compromised. Yazzejo n'agamba mumanyi Zaake tewali proof nti ya Buma Among oba the tweet was directed to Among oba this thing tewali. But that woman went ahead
naita simanyi mapinduzi ne babigiragira awo biki musimanyi twasayininga dadda biki bine tusayininga musimanyi katuronde kati simanyi twasayininga bamugyeemu Obwesigwe. My friend, tugende mu court to challenging however much to na replacement ya Zaake. Let's go to court and challenge that. In a democracy you don't rest. I mean in fighting for democracy you don't rest. In a struggle, in every struggle, if they bring a fight, take it on. Told your government, this fight is too big for me this time round. If they bring a fight, take it on. Let's take it. President Chagwan said, the law is on our side, God is on our side. So whatever these people are doing, the law is on our side. Tugende mu court, ekuname. These things are documented. These things are documented. Impact right now. These things are documented. These things are documented. Because these things are documented. Ugandans wake up. They go on record. My friend, it's not easy as you think that they will go with it. They cannot go with it. Watch it again. Tugende mu court to challenging a procedure je bakozeseza because Amongo overthrew the constitution mu parliament na overthrowing the rules of procedure na akola bibye. In the rules of procedure bagamba parliament na agendanga ni majority report. What did the majority report say? The majority report said they did not have any proof that Zaake did that. This is a simple case that Aaron Kiza are going to win. Aaron Kiza are going to win a very simple case unless they prolong it and prolong it and prolong it and prolong it. Unless they tell the court not to give the verdict in 2 weeks or 3 weeks or to hear the case in 4 weeks. But this is a very simple case that Aaron Kiza are going to win. Even me, I'm not a lawyer, but this is Kajate lawyer. In the Katuemba, the perspectives and lawyer kwa perspective how they are going to win it. Lawyer inzo kuwa avenues nga makumi abiri how they are going to simply win this case. Kati ya obere opokinze mu mama global paints ebituli what. Obere opokinze between she doesn't follow the procedures of parliament. Verdict singesi ba mu court in favor of Zaake. Kitegeza omuntu ali ku speakership ta holding enough brains to be there. Overthrowing the rules of procedure, overthrowing the constitution. These things will all go on record. Until Muntu yali deputy speaker this time, she wasn't following the rules of procedure. She wasn't following the constitution. I'm not saying I'm trusting the courts of Uganda, Tofa Twesigi. No. But now you're trusting the courts. Anange. Tofa. Odzabo zio obisanze bigenda maso. Obiguddemu watandise nawe. Tofa. Ose oguddemu awo no jamu ekikunyumira oba watandise nange. Nagambye nti court ne weta sala bituufu. These things are going to go on record. Nenko example ya Kisaache. Dolo yamulemesa okusoma minority report. Because if that woman read the minority report, yani badera ganti abalamuzi bonna tebakkiriza ku logic reasoning ya. Let me tell you. Wotubeera bajaji 8 oba 9. Wotubeera bajaji 7. Bajaji 6 ne bayita ensonga zaabwe. Nti Winnie Dola asigalewo, he shouldn't recuse himself from the case. Inze jaji omu asigaddewo nempandika minority report yange. Naye nga logical reasons zange zentaddemu zisinga logical reasons bano omukaaga ze bataddemu yaabwe baswala. Kiba kitegeeza nze omuntu omu nkozesezza amagezi gange okusinga abantu omukaaga. That's why Owinyi Dolo teyagala mukyala Kisaache, Justice Kisaache asoma minority report. Kubanga ensonga mukyala Kisaache ze yali atadde mu minority report ye zandiraze nti Dolo ne bakyalibe bonna mikebe. Zandiraze nti Dolo ne bakyalibe bonna mikebe. Kubanga omuntu ajja kukwetera logical reasoning ekulaga nti Dolo ne bakyalibe mwenna muli mikebe. That's why Dolo yalemerako n'agamba omukyana tooth and
tojja kusoma gundi ne bajjawo ne tent ne bagobawo ne bannamawulire okukavaringa ne bamugulemesa ne bamuggyako n'ebipapula dolo mwennyini n'amusikako ebipapula because omukazi bye yali the words, the logic that was embedded in that report that Justice Chisache was going to read was going to show Owinyidola and his group empty heads. 5 empty heads. Ugandans were going to see 5 empty heads. That's why they stopped her from reading the minority report, the minority verdict in that case of Dolo's recusal. Kubanga imwemu ba munana nimuwe ensonga zamwe nemugamba Owinyidola asigalewo nze nembomu nempe ensonga zange mwe muli munana muwadde ensonga zammwe 10 nti Owinyidola asigale mu musango nze nembeera omu nempe ensonga zange 3 nti Owinyidola ave mu musango kitegeeza nze ndi omu neni ensonga nyingi nnyo ezigamba nti Owinyidola ave mu musango okusinga mmwe omunana abagambi abalina ensonga 10 kitegeeza nze omu mbamba kubye mwenna abantu 2 abantu 8 kitegeeza. Yes, William, I like that. We are going to expose them. That's the thing. Exactly, that's the thing. We expose them as we document. I like that, William. Kati gwontegedde. Twesije atantegedde. Gwonfunye bulungi nnyo. I love that. Gwontegedde. Ochitege. Nti, we expose them as we document them. They will not go with it. They cannot go with it. They cannot go with it. No way. No way. Ugandans are so awake than before. Ugandans are so awake than before. Kati gwonfunye bulungi William. Respect. Salute, brother. Ochega. Gwonfunye bulungi brother. Salute. Mbanjagala kwogeranga n'abantu nga twesije abadde atanziza mabega examples na site nze data zanzizamu. Bana kichi wagwana. Tofa wagwana. So mbadde mbagamba bana Uganda. Let's go challenge this unconstitutionalism. Let's go challenge Mama Global Pains. Let's go challenge this parliament. Because they have to bring proof to parliament. They have to bring proof to court. Nti emikono gye basayininga. Sergeant at Arms yagisayininga ko. Sergeant at Arms buli omu signature yeyeyo eyasayininga ku mikono gyara mapinduzi gyagamba nti mikono 12 plus. Kote inoko okukakasa nti signatures ezo zennyini ez'ababaka. Oba bakola signature zaabwe gyara mapinduzi ne group ye ne bazitekayo wa Sergeant at Arms. Kubanga kino ekintu bali banyu bagana kikukusiza mu among nga yaba shieldinze. Kote inoko okulete okuyita emikono egyo. Bayitene signatures z'ababaka bazikebere. Are these the right signatures for these MPs that they claim they signed on the thing to impeach the commissioner? Generation in the winyo bad night. Yeah. But not this Yagaba Francis. Wherever you've come from, Ozono Kuisa can't go in Yagaba. Thank you so much. Yeah. So, but 7 nyabo. Ngenda kwogera ku nsonga ya muhozi katono nnyo. Muhozi kayinirogaba. Mubigula kapapala. Okuva no kakwenza yamuvuma ekudde nno yagenda natandika okwekola ku video akatambudde nga ni Andrew Mwenda wamulabye nga akendedde muko nga hipusaz kendezza. Mwalabye hipusaz kendezza. Yategedde omusajja omutuufu nga ate yeyita munnamagye talina kubigula hips bwatyo. So anyways, that's on a lighter moment. Muhozi has never joined the UPDF. So Muhozi cannot retire from UPDF. Muhozi, you cannot retire from what you never joined. Tosobola kuretiringa ku mulimu gota kolangako. Muhozi, you've never been in UPDF. So you cannot retire from UPDF. No, you are an LDU.
And you you never followed the procedures of recruiting army people. Togena ko muchaka. Still powers, respect, brother. Let's take it. You've never followed the procedures of recruiting army people. So Muhozi or IRDU, he cannot retire from the army because he has never been an army man. Let's take it. Whatever he's doing is because he's the son of Museveni. That's all. Whatever he's doing because he's son of Museveni. That's all. But Muhozi has never been in the arm of Uganda. No. Muhozi tabela nko majiga Uganda. Tebabalimba. Muhozi is not a UPDF. Is an LDU. Muhozi wa LDU enforcement tabela nko mu UPDF. Because netatawe mwenyini yagambo mwana anga joininze LDU. That's the issue of record documentation je nkugambe earlier. Museveni yenyini yagamba my son has joined the LDU in Entebbe. So Muhozi is not in the army. Where will he retire? Muhozi is not in UPDF. Let's cut the chest. Muhozi is not. Let's cut the chest. Museveni yagamba my son is in the LDU. So Muhozi tajuininga ankomaje. Kataringe from where? Ochitegera. So tetuwa into discussions ebigena tujja kumulama bya siru ebyo bityo ageze mbosima yatadeyo tweet mu kifo kyo kugenda mu gym ajeko hips ali mu kutweeting idiot ochitegera. So Honorable Munyagwa, this is on a brief note. But then never you've been ranting for a long time or jambo simanyo analysis zo simanyi gwa mwe bagezi be Uganda simanyo oli ku TV Uganda ku Abani or wow analysis zo Munyago efudo mo ekitala. Oh, you've been talking the past weeks. Munyagwa, the time you in Kosase Munyagwe bangali wamala mu Kosase yali tono nnyo. Museveni nakugulirira. They gave you a bribe at Serena. That photo leaked. Nechigenda buli wamu. Ekitegera. That photo leaked Munyagwa. Nga oli ku Serena bakuwa sente. Nechigenda buli wamu mawulire. You were supposed to chair that committee for 2 years. But unfortunately, emyaka ebiri Munyagwa wajimarako. And you know very well, it was because of the money they gave you. I saw you last time being on TV saying that bagende bakebe report ze wakola. Report is si Munyagwa Sigwe yazikola. Ezo report Ibrahim Kasozi eyali emupinye ko dediki gwe yajjayo. Ye yakola report says. So Munyagwa, if you're talking about credibility, if you're talking about, if you're talking about respect, toina oyogerera. Bakuna myadda Museveni yako kuna myadda. We're getting excited we wafuna Kosase. Nibakuna mizao. Museveni akuna mizao. Kasabatandika okubira obusimu nga babira bagala kukunamya kubanga bakube ekifaananyi bennyini abakuyita kusayino kuwa sente ne bakilikinga to the media ne story ne bajiwa media naye mwali mu meeting ne mwogera ku bane babiwa media monitor ne publishing ne bakunamya era that's why Munyagwa okumujja mu Kosase tewali mawulire gonna kubanga FDC yakikola silently. Munyagwa yava mu office mpola Ibrahim Kasozi najingira. FDC yakola noise. FDC hausalamu musumba tebayogera. Hausalamu musumba tebayogera. No. Kubanga bali abakunamiza Museveni yabakunamya da. Era Munyagwa yava mu office mpola. Na bulirayo we yabulira ne baleta Ibrahim Kasozi ne bamuteekawo. Ochitegera. So, katuso toina manyi gogera ku credibility Munyagwa. You cannot talk about credibility. Bakunamya da. Museveni yakukunamya da. Museveni byayagala ebyo. Ochitegera.
Nina kulebese nga wechanga nakola zi report je ziri go to parliament check my report sibichi munyaga tokola nko report mu parliament you've never kosase ya munyaga tekola nko report kosase yakola report yali ya Ibrahim Kasozi nga chairman wa kosase munyaga nga bakufulumiza office munyaga toyina manyi gogera sazi no opposition kubanga bakugula da bebi mu kubya kusula mu kalulu kubanga abantu bamanya nti bakugula Museveni yakugula da. So toyina kyogamba bantu. Tona kyogenda kugamba na Uganda. Bere yo oba sente za Museveni zikyayo obaza gwawo poyesa. Poyesa, you're not relevant. Nena isizo wa musimanyi Russia simanyi nakola bajuzi ngolimba abantu musimanyi Swift system ekolera simanyi mu City Bank mu America ngoliko byo kulimba byantu bya kisiru. Swift is in Brussels, Belgium. Nenkulango olimba mufula bagamanyi bannaye. Bannaye, I don't want to call you a local politician. Lidiyambo gaina gwabuzana ekibuzo naye nsuba kigenda mulemo okuddamu. Okitegera. So munyagwa tula wansi. Sit down. You work for Museveni. Museveni give you money. You work for Museveni. Bluntly. Museveni give you money. You hear shouting for people. Oh, bichi. Kosase lwachi kosase okuva mu bukiiko bwasooka obubiri bwatuuza lwaki tawaddamu kutuuza. Kubanga bakujjawo. And people didn't know this. Abantu tebanotisinga nti munyaga bakugoba mu kosase. People didn't notice this. Abantu bamanya nti munyago bakugoba mu kosase kubanga mu kosase bakujjawo silently. Bakujjirawo mu silent mode. Ne bakuze bali batekako Ibrahim Kasozi. Oyo honorable Jeko gwe yajjayo. Okitege. Nese bona ino jako TV no lekana. Ne Museveni chokoze bana Uganda okunamizia NC. Museveni tetuli kusonyiwa. Buli omu mufudde musiru. Everyone is an idiot. Museveni tetuli kusonyiwa. No. Tetusobola kusonyiwa dictator. Okitegera. Museveni tetusobola kusonyiwa. Abulawo Uganda, nice to see you again. Ruth Nankunda. Ruth nkomyewo. Inshallah nyakubanzi jangawo mpola inshallah. Abana bevuma wano bannange. Ekikulu abantu balina obusungu kati boyogera ebyekisiru byono banna abantu bajja kuyisaamu eggali abantu baakoowa abantu bavuba luma mafuta galinnye omuti gwa sabuni gwa mutwalo abantu nakwe baluma abantu nakwe balumye kasukali bakabaako sukali ensawo ya mitwalo 16 kamba abantu bali frustrated. So if you come here speaking nonsense bajja kuyisaamu eggali bambi mukwana okitegera. So munyaga tula wansi osirike. Waliwo ensonga gyenjagala okukoonako genda banga etukwatako about 20% nga bana Uganda ngera media houses e Uganda zirina okuzuukuka zimanye ebitukwatako ne byatukwatako. Basebo ne banyabo tulina olutalo lugenda mu maaso mu nsi yonna. Olutalo luno lutunyigiriza Uganda, lutunyigiriza mu America, lutunyigiriza wa mu Najole, China, wa buliwamu. Tulina obuzibu bubiri. Abazungu nja kiyita abazungu. Ne mumanyi njogerako. Wengamba nti abazungu. Mumanyi njogerako. Mumanyi ensi z'abazungu zenjogerako. Abazungu n'Abangereza bonna bawagira dictator. Abazungu bano bawagira Museveni. Munfune bulungi abazungu bawagira Museveni. Bamuwa sente afuna almost akawumbi kalamba okuva mu bazungu mu security
ne bazibikiriza human rights violations ne bata airing akutta abantu ne bekweka mu Museveni abazungu ne tubera n'abalala bebayita abarasha ne ba Museveni mundu ne bawola Museveni tanka ne bawola Museveni nyonyi ne bawola Museveni ebyokulwanyisa kati bannange igwe munna Uganda oluza wotalooze kujjako Museveni nobeerawo ng'oyogera ku Russia Ukraine nga tolooza bijjako Museveni toba musiru just mbuzaamu nga let's have a small talk gwe munna Uganda wobeerawo nga tolooza kujjako Museveni ng'okeera ku makya ne buziba nga oyogedde ku Russia Ukraine notalooza kujjako Museveni ozani agano kikkolera Russia ewa Museveni ebyokulwanyisa bamuwola n'omuwola bamuwola n'ezimiji simanyi biki bamuwola helicopter nwanyi babimuwola abazungu bengambye abazungu abangereza n'abazungu ba Museveni sente ezimu kuzimutambuza IMF teri Tanzania IMF teri Zambia IMF teri Malawi IMF nawe tumanyiwo United Nations teri Juba United Nations teri Juba teri Casablanca no teri Cairo finawe tumanyiwo World Bank teri Somalia teri Eritrea teri Kenya teri South Africa fina World Bank we tumanyiwo ochitegera beba wa Museveni sente ezitulugunya bana Uganda beba muyiro omudidi abarasha ne bamuwe mundu they support the dictator Museveni they give him guns they give him tankers they even to go to an extent of borrowing him some of these guns that kill Ugandans batukane kusa eri wola Museveni ebyokulwanyisa bino ebikubaba na Uganda bibata fetulia musima Russia Ukraine media za Uganda zonna basiba kwebyo banaku nabadde ndaba omunigeria abuzza munne ekibuzo ku street nti if you were offered $1,000 to go and fight for Ukraine would you go to Ukraine and fight? Guy namudamu namugamba, my brother, there's nothing in Nigeria, so if it means to go to Ukraine and die there, I would rather go there. Namugamba, even you who is asking me the question, you're doing very bad. Nagamba namawulire kati obuzibu tuyina media erowooza nti bo bali excluded from this fight. That's the only problem that we have in my country. Era buli omu agumye munne Aisha Nuts. Buli omu agumye munne. Buli omu oli gumya munno. Akasajja ffenna twakakowa naye twatandika okukajjako. Yes, Scott Cooper. George, I know. Astegera. Obuzibu tulina. Media fe Uganda. For them baganyo tulaga nti ebintu bino bote babimanyi tebibakwatako. Bo baganyo tulaga nti bo bali okay. They are not okay. Bafuna milioni emu, bafuna mitwalo 8 bemula bakutibya bazimba. Bafuna mitwalo 8. Unless ngoli ku envelope za Museveni mu newsroom ngoli ku envelope za Museveni bafuna mitwalo 8. Bafuna milioni 2. Aba bali media za Museveni yao bafuna mitwalo 8 Zimbabwe ate mubatya. Era banyina fa be Dubai osobola okuliisa amakago omukozi wa NBS n'atule waka n'omuliisa n'abaana be. Omukozi wa NBS osobola omuliisa n'abaana be nga atudde waka omusobola gwe mwanyina zaali mu kiyumba Dubai gwe Kadama gwe Sekadama temubatya
agamba suti ajja suti ya mitwalo 15 nagisasulira emyezi 2 nawaye 5 nawaye 3 nawaye 2 nagimalayo. They are broke. Niye babeera ne bamala obudde ku Russia Ukraine inzoga wo bali bulungi. They are not. That's why babeera mu suuti emu buli wajja ku mawuli abeera mu suuti emu abeera ne suuti zezi. Lero wagira mu suuti na nchana gira ate almost bonna balina okubeera mu ne suuti ya black. Kubanga suuti ya black yebuzabuza okyusa saati na tai. Kyusa saati na tai. Ne babeera mu suuti emu week number. And they feel they are not among the oppression. They feel they're excluded. Paulo zantu akubajja ku TV Obwesigwe Uganda omuntu omugamba nti ogenda kola ku TV ngofule emitwalo 8 n'okukuta toyi ku Serena ngofuna milioni 2 agamba kankole ku TV. That is my country. That is my country. That is my country. Ochitegere omuntu wabeera ku TV Uganda ngafuna emitwalo 8 they will be comfortable. Okusimula toyi nga kwa milioni 2 tajja gukola tajja kugisimula toyi. That's my country. That's my country, brother. Go and under yensi yange. These people are delusioned. These news anchors, they are delusioned. Nobody safe. My brother, no mbanjo gede mtolo chinana. Nga gofuna milioni 3. It is nothing. Ono omwana akusasula munnaku nya wano mu America. Omwana akusasula munnaku nya gwe nako milioni 3. Nakunya. Nako milioni 3 zokolera omwezi 4 days. Kati wenjogera kuba ekinana gwe n'ogamba nze nfuna 3. Nze zambali nfuna 3. My brother. Gwe mwana akusasulira munnaku nya mu America naku nya. Nga akumazeeyo. Nga gamba kati zambali tule wako yimbira abaana bange. That means mube mulaba awo nsobulu musasona abera babysitter wa mwana wange. Bumulaba ku TV yawe mulaba babera ku TV yabo. Mpozi ngali mu state envelope. Wabatali mu envelope. Nsobolo kwata milioni 2 nenzi wa Lugonvu ne mugamba babysitting abana bange. Nkola milioni 2 mu nako 2 ne mugamba Lugonvu babysit my children. Ngenda wali ku bala nenkola milioni 2 za Lugonvu munaku 2 $3 every day ne mugamba Lugonvu be home and babysit my children. Okay, but they feel they're comfortable because they're getting 2 million. What is 2 million? What is 2 million? Ngale Dubai tosobola funa single room ku 2 million. Nalabe juzo omwana ngayogera we Dubai. Nti room emu ya milioni 3 n'ekitundu. Then ne bateka mu deka binya. Ne Dubai, ne Deira tosobola gifuna. 2 million tosobola kupangisa Deira. Ninga munamawulire kwabeera kwalabira abaana. Kati chogamu omuntu ayina asasula 2 million omwana asobola kusomera kusomera million. Era afuna esomero ya mitwalo 2. Mitwalo 2 asatu. Nasasula na banange edi master abana soko baleke basome kubanga akimanyi tuli TV personality. No sasule mitwalo 5 tamu namba. 2 5 gumu 7 12 gumu kitundu kanana. Nkuminya no wayo no gattagata banka slip no twala oli TV presenter na ino twalo mugugwa banka slip bweguti maso ga dosi no mugambe no yakasambu wano kana wano natekayo ko gumu kitundu wano netekayo ekyetano wano gundi na interviewinga gundi nampayo musanvu nentekayo mu banka wano na interviewinga gundi nampayo 10 nentekayo. That's how they pay school fees. Bimula babo simanyi ba TV presenter. That's how they pay school fees. Yes, agana omugugwa bank sijipe bweguti. Nagukuba maso ga dosi namugamba dosi gatta ziwera gatta nja kukubira onkubira simu ngomazo gatta. That's my country and they're comfortable. For them when webera ku TV shows zabo webera baloza anti wana ebyomunju tebitotolwa nali ndi awo lumo. I have my friends abali bakola ku TV Uganda. Abali bakola mu media Uganda. Nina Kapalaga, nina Flavia Namulindwa, nina nani.
naye if they narrate for you the stories okaba amaziga era nalabye abaana nga bakabirira Ndausi yatubye. My friend, Ndausi, if I tell you what Ndausi earns for the time that he has been on Radio Simba, you cry. The man is right to steal. Ndausi afuna milioni 1.2. Ndausi afuna 1.2 million. But Ndausi has been on Radio Simba for how long? Since 97. Nganchali mo primary. I was in primary. Nganchali mo primary. Simanyi 98. Simanyi Radio Simba yatandika 2000 whatever. But I know Radio Simba yajandi mo primary. That one for the fact. Nali mo primary. Ndausi nga tumuwuliriza buli lunaku omutindisitolo simanyi biki nga tuwuliriza Ndausi ku Saturday. Ndausi omulangira omutindisitolo sente zimulemye okufuna paka leero ali mukubba bantu. That is my country. Ninga mumulaba akera ku TV musimanyi nkola ku radio bali bubi nakwe baluma omusajja afuna milioni 2.2 nakwa kitagenda kubafeera mu abamubuukira ku mwagala batwala Dubai, mwagala batwala Canada, mwagala batwala mu America. Bakitajja baba. These people are doing bad. Omusajja akuze ku TV ku radio emyaka 2 n'okusoba is there. Aina kamuntu wakayipusamu oba yakagula mwaka kyabira mu yipusamu y'omu ne yetololamu awo ne esite zikyakola. Nimugamba omulangira Ndausi huyo simanyi omutindisitolo simanyi biki bali bubi. But they want to make you feel nti gwe kali obubi tebali bulungi. Kati according to me bali bubi nnyo. But according to you ali Uganda talina mulimu. Owulira nti bali bulungi. They are not. Nkugambe Lugonvu nsobola okukola milioni 2 munaku 2 ne mugambe Lugonvu babysit my children for this month. Don't go to BBS. Sige. Omulangira Ndausi lunaku lumunga mugamba Ndausi be home and play better bouncing kaso y'abaana bange. Nabeera bouncing kaso abaana ne babuukira ku lubuto. Lunaku lumu ni mugamba Ndausi beera awo be my bouncing castle for my kids. Bali bubi. But if you see them on TV tebalina kye batugamba bafuna $5,000. Miles Uganda, yes. Kati mwe gwe woboli mu kiyumba nga wenyoma, woboli Dubai nga wenyoma, mbwegomba simanyi baani. My brother, oli bulungi nnyo. You can afford good health care for your children. Oli bulungi nnyo gwali Dubai, oli wakabi nnyo. Temubati ambu simanyi bali ku TV. They are nothing. Tebalina kye balina. Nkitegera. Mubala wakugejja bagejja manaku. Bobi Wine n'akogga. Asiiba mu gym. Bebe Kulu n'agejja. Agezza manaku. Line y'omujijjukira. Bagejja manaku. Banaku. They are broke. Nino balaba musimanyi nze nkola ku radio bichi bavu banaku. Ochitigi banaku gumwenyi nazali Dubai chikube because you're living far better than these people, these so-called, these purported celebrities who work on media in Uganda. Banaku bavu katugwali Dubai tewe kubagiza musimanyi Dubai enyize myezi 2 3 come giving up. Don't give up. I know Aisha, I know msolo mungi, but we have to keep going.
gwale Dubai topo wambu simanyi bikinze omulimu gomboza frustrated bichi CV simanyi baddeji lemera ko Uganda bali bubi bwe mulaba abe mwegomba banako tubere mazima tugere mazima kyovula ndinakoba ko bwama buno bwama banako but they want it to look like nti bo bali bulungi nibabera ku Russia Ukraine banako instead of also thinking of removing the dictator. Kati sabuni agula mutwalo wali yo mukozi wa radio wa TV go bayongeza sente mula kuba sabuni wa mutwalo jali naye webabira wakwate ekibuzo anti babira we bati kakati honorable o ebintu oyogera ki ku beye ebintu bino ebirinnye ngoyinzo gamba yabera Kenya. You might think yabera Kenya. Chege oyinzo gamba yabera Kenya yakubuuza ngoyinzo gamba yabera Kenya ngali eno yakutaka zindalo awulira nga ali wala nnyo waba kutaka zindalo ka BBS bwati nga yali eno yakubuuza ekibuuzo awulira nga ali wano bwati nga gwabuuza uli wano nakubuuza honorable oba omuntu wa wansi olowooza ki ku beye ebintu erinnye yawulira what they are delusioned bwa wulira nga ebintu baba bigule Kenya simanyi Lydia Mboga uranyemeddwa nnyo program eno akumandi busy ategeera every TV presenter in Uganda bali akukyagulanye blood. I know Migos I know ategeera. That's why they are easily used by the dictator. Robin Wate Wagambe. Ategeera. So long time JK Jalia Masika Jalia. Yeah, long time I know. But I'll be coming through sometimes. Ategeera mwana. Bobaga kiraga nti boka bogere ku Russia Ukraine. Bali bemwagira bonna bawagira mu 7. Oba bazungu bawagira mu 7. Boris Johnson yakabera ne mu 7 juice one. UK beba wagira simanyi bali. Oyo wa Russia yakawa mu 7 mungu simanyi miji supporting the dictator. Nzo ngamba chimwe kasasiro. Instead of concentrating to remove the dictator muri yambu simanyi mpagira Russia mpagira Ukraine. Are you crazy? Can't you speak about something that is developmental to our country? Can't you speak about something that adds a stone on the liberation of our country, Uganda? Let's take it. Tosobola kwogera ku kintu kikulakulanya gwanga lya mbwe Russia Ukraine Russia tosimbudde lero nno tugenze mu gwanga lya Russia tusimbudde tuli mu gwanga lya Russia ate lya mwiri ku ki oli ku program tosimbudde kalero tuli mu ddwaniro lya makolero lisimanyi lye mundu tuli mu ddwaniro lya makolero we mundu ate wammwe muri mu town ete mulumanyi te munnalulaba muri mu Uganda muri mu town ete munnalulaba otalwa matoli ya Uganda lusinga luli ya Ukraine neno kera ku radio lero tugenze mu gwanga lya Ukraine ekiri mu Ukraine kikambwe kifumbya mutuko aba bakubye banatera kubera kulinga abalangiro mupira saazino iminza ero yiyeze ewalu yaba kutte mundu bawo balumba tuli mu gwanga okyawuliriza Uganda olutalo luli ya Uganda lusinga luli ya Ukraine lwakubate munnalulaba ebintu birinye abantu bavu ettaka balibye simanyi biki abantu babatta obutwa bwebutwa abaana bali makomera bagalidde gamba otawuli Uganda abasomesa the schools are dilapidated the hospitals are dilapidated gamba abakazi bafira musanya otawuli Uganda okufa okuli Uganda kusinga n'okufa okuli Ukraine. Kati bulina kutufirwa abantu okuzala ku kabantu 18. That is the official report. Tonna genda ko kanungu tonna manya health center 3 abafireyo tetubagatta banfudde nzala ngali mu kyano tubazikireyo tetubamanya tebagenda mu statistics abafidde mu kabenye tetubamanya Uganda ekyo nenyo tufirwa abantu nga 8 buli lunako
e Uganda kitegezo otawo tulina rampant deaths e Uganda ziringa 80 people every day, if not 80, 100 people every day in different stupid deaths. Gwokede ku TV tosembode tuli mu gwanga ali ya Ukraine ate kati olaba America erumbye bweti. Are you stupid? Don't we have so many stupid problems that are caused by the stupid leadership of dictator Museveni to speak about? Lero tusimbudde mu ntalo mu nkolero simanyiro nano simanyiro mu bisenge by'entalo. Mu bisenge by'entalo mukola. Wammwe tuli mu bisenge by'entalo. People die in Uganda every day, over 90 plus people in different poor roads, dilapidated health system, dilapidated everything. People die in Uganda every day. Simanyi they have immunized the kids baba kubyemu dagale fu bantu bafudde. Simanyi condom ze twaleta obupira bwetwaleta mu ggwanga bwali bukadde mwekebeze abantu bagenda kufa kubanga bakosiza obupira bwa government obwayitako obufu. Kufa kyo okusinga Uganda okusinga okuli eri. And tuwadde tufayo tutyo emyaka 36 wali. We've been dying stupidly for 36 years. And omuntu nava tukedde lero ogiteze tukedde munwaniro simanyize enkolero za mawulire. Are you stupid? Lwakuba PD ya Mugambi yogera kati sazi ne byarasha biniko bibiriko byoyogera ko PD bwe ya Mugambi tukedde mudwaniro ne bayita nebyo bulimba bino nobiwulira musimanyi tulese munyagwa analyzing tulese dictator ali atema abantu bijambia wawaliza segirinya patema abantu bijambia mwemukera tukedde mu nkolero za malwaniro mumanye ebizu bye muline wamwe mu gwanga mweke mugende musimanyi mwogera ku bya Ukraine ne Russia. Mumanyi nakuje mulina mu Uganda. Mumanyi nakuje mulina more than 80. Honorable Namboze said everyday Ugandans, Uganda efiro abantu more than 10 in hospitals. Can you imagine? Osigera. Netukedde musimanyi malwaniro gentalo. Ebintu biri nye Uganda sabuni wa mutwalo muri malwaniro gantalo. That's why I like you, JK. You speak my mind always. Sarah, big Sarah. Thank you. Osigera. Abantu bafama muri musimanyi malwaniro gantalo. Sabuni the crazy upward fluctuation of goods in my country. The skyrocketing prices of fuel, the skyrocketing prices of soap, the skyrocketing prices of sugar, the skyrocketing prices of oil. Olimalwaniro gantalo goyogerako. Ngusimanyi lero tusimbudde. Ogiteze. Tuli malwaniro gentalo gegwange eri Ukraine. Kakati sawa zino bakute simanyi ennyonyi ennwanyi ne bazikuba. Ennyonyi ennwanyi bazikubye kati owuliriza. Oteze Palu FM. Webale kutega Palu FM yo muntu wa wansi ojo owuliriza. Kakati sabuni wa mwalinye muti gwa mutwalo mboli mu malwaniro simanyi gentalo mu bisenge byentalo oli musiru. Gwe PD oli musiru. Why don't you bring people to digest and speak about these things? Sabuni beyirinye leta waiswa mufumbira yogereko bintu sabuni wachibirinye. Oli malwaniro gantalo. Entalo nawe ogenda fuluma mu studio yawo bakuwe kinanacho ogenda ogule sabuni ko mutwalo. Ofulumeka studio bakuwaka mu ko mu ekitundu ogenda ogule sabuni ko mutwalo. Timu kirevu ndi kusaidi yo. Machero Madrid. Onjukiza chaliwa inachaliwa ngampita kirevu. So respect my brother Madrid. So banange kamberekereze inshallah.